Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo, uma presença, né, que a gente gostaria de agradecer muito, do Shu Owen e da Susan Owen. Thank you very much to be with us. E tem a presença também do Robson e da Ana Catarina. Olá, Ana Catarina e Robson. E como a gente já faz tradicionalmente, vai fazer alguns comentários iniciais, vai começar já o bate-papo, né? Então, Robson, boa tarde. Bom, olá, boa tarde a todos. Hoje com uma edição especial no período da tarde, mas espero que estejam todos conosco nessa tarde. E também falando um pouco sobre os casos do coronavírus a respeito da nossa cidade. O estado do Rio continua em lockdown parcial e nossa cidade está com 1.536 casos confirmados até o boletim do dia 21 de junho. E Ana Catarina, boa tarde. Como está aí no Canadá? Boa tarde. Então, aqui realmente está tudo reabrindo, coisas estão devagar voltando ao normal. O governo ainda está prestando assistência financeira para as pessoas que perderam emprego, para as pessoas que não têm oportunidade de conseguir um emprego tão cedo, porque a economia do Canadá tem sofrido muito. Então, as consequências econômicas permanecem e o auxílio do governo também permanece. Mas o comércio está reabrindo, as academias estão devagar reabrindo, as universidades permanecem fechadas e as pessoas continuam. Ainda assim, a gente percebe que o povo ainda tem preocupação. As pessoas ainda não saem de casa sem máscara, mesmo com a reabertura do comércio. A preocupação permanece. E a preocupação com reduzir os problemas econômicos também permanece. Então, lidando agora com os problemas de final de pandemia. Ana Catarina, só aproveitar antes de seguir o programa, como é que tá? Vocês estão começando o verão aí no Canadá, né? Como é que tá a temperatura aí? Como é que tá? Porque a gente está tendo relatos de Sibéria, temperaturas muito altas. Temperaturas muito altas aí também? Não, aqui a gente está no início do inverno, tá quente ainda, mas já tá. Acho que vai baixar a temperatura, mas aí acho que não é tão tradicional. Parece que as temperaturas, pelo menos na Sibéria, estão muito altas. Acontecendo a mesma coisa aí? Aqui também tem. Aqui teve uma onda de calor chegou a 34 graus, se não me engano, que é uma coisa muito rara para o Canadá, é uma coisa que não ocorre aqui. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de calor, as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de calor, então está todo mundo sofrendo muito. A temperatura deve baixar um pouco, parece que é uma coisa que foi realmente algumas ondas de calor mesmo, mas ainda assim, ao longo dos últimos anos que eu tenho vivido aqui, eu estou no Canadá já tem 3 anos, os verões têm ficado mais quentes e os invernos também têm ficado com menos neve, e é uma coisa que está se vendo que realmente o clima está muito mais imprevisível. O problema da mudança climática está evidente, mas ainda não. Agora foi em segundo plano, né? Bom, vamos ver agora então o que reserva para a gente. Então acho que a gente pode começar o programa agora, né? Thank you very much, Susan and Shu, to be with you. It's a great pleasure for us to have your participation. And from now, I will be talking Portuguese, and Ana Catarina will make the translation to English and make it from English to Portuguese, ok? Então, gente, como sempre tradicional que a gente faz aqui, a primeira pergunta é sempre sobre o que motivou neles o interesse pela astronomia, né? So, as usual, the question that is made to open the show is, what brought upon you to the interest in astronomy? What made you interested in this field? If I may go first. Ladies first. I really got into astronomy for 2 main reasons. Looking back, one of the reasons was when I was about 10. I remember in school, 10 years old, we were told to go and practically look up in the sky and look for a constellation. And I couldn't make out that constellation. And it troubled me then, because when we went back to class, most of the class had seen what they were asked to see. It was the plow.
Sorry, I think I missed the last sentence. You said, what about the class? Most of the class was what? Yeah, most of the class was able to go back to class and say what they had seen. They mapped out the constellation, but I didn't see anything, and I was frustrated, you know. And the constellation was the plow. I remember we were supposed to get plow in the sky. Yeah. Oh, I see. Então, parador. Thank you. Então, ela disse que começou por dois motivos principais. Um deles, ela tinha 10 anos de idade, e na escola os professores levaram ela para fora e disseram para ela procurar uma constelação no céu. E ela disse que ficou muito triste porque os outros alunos voltavam para a aula e todos sabiam encontrar essa constelação e ela não conseguia ver nenhuma, não conseguia identificar. E ela disse que you said in the end you couldn't, the constellation that was assigned to you was the plow. Was it? Yeah, so that was one of the things that I thought about it growing up. I went to school, I finished school, I went to university, I studied economics, and when I was about to finish, I started doing outreach in science with a group of graduate students who had come over to Africa. And I really loved science, and I started enjoying the night sky again. So then that took me back to my primary school days when I couldn't identify this constellation. So that was one of the reasons I loved astronomy. It's just that connection to the night sky. The fact that we have this free night sky that is an open book for study and exploration. That's awesome. Então, ela disse que depois de ter terminado seu curso de universidade, ela começou a fazer trabalhos de divulgação de astronomia para estudantes de ensino superior em ciências, e ela começou a curtir novamente o céu noturno. E ela sentiu essa conexão com o céu noturno, que era uma coisa, um livro aberto, disponível, gratuito, para que as pessoas pudessem aprender mais sobre ciência. And then the second thing was when I was older and I went to Ghana and experienced the first, I think it was my second solar eclipse, and it was long. That was in 2006. There was a conference on African cultural astronomy, and I was like, wow, my people had actually looked up in the sky and connected it and tried to make sense of it. And I wanted to share that as well. That drew me to astronomy more. So 2 reasons. E a gente, depois que ela era um pouco mais velha, ela foi a Gana e viu o seu segundo eclipse solar, em mais ou menos 2006, ela disse, para uma conferência africana de astronomia. E ela disse que ela percebeu, então, que as pessoas de lá, as pessoas próximas a ela, estavam olhando para o céu, estavam aprendendo mais de astronomia, tinham conhecimento de astronomia, e que isso deu a ela mais vontade de compartilhar esse conhecimento. Yeah, well, for me, probably, main things, I guess. When I was quite young, my dad built a bedroom for me in our attic, in the top of the house. And I used to put my bed under the window, and I would watch the moon changing its phase and see the stars changing as they go through the year. So, and my curtain wasn't very good, so it didn't really cover the window properly. So I'd always be able to see it. That was the first thing. Então, a primeira coisa era quando a avó dele construiu um quarto que era no sótão, no quarto superior da casa, embaixo do teto, e ele dormia embaixo da janela. E ele disse que a cortina não era muito boa, então não cobria muito o céu. E ele passava noite após noite vendo a lua mudando de fase, vendo a mudança das estrelas com estações diferentes, e que isso foi o primeiro interesse dele com a astronomia. There was also an eclipse I've just remembered when I was about 12, and my dad had a welding mask. My dad being a builder again, he had the welding mask, and now I know that you shouldn't do it, but of course he was like, you can look through this, no problem. So yeah, I saw a partial eclipse through that welding mask. Então ele disse que quando ele tinha 12 anos de idade, teve um eclipse parcial solar, e que o pai dele tinha uma máscara de ferreiro, aquelas máscaras que tem um quadradinho na frente, que ele hoje sabe que não deveria ser usado, hoje sabe que não é apropriado, mas naquela que o pai dele falou que não, tem problema não, pode usar, e ele pôde ver o eclipse parcial com essa máscara de ferreiro.
And then finally, I got very ill, in fact, and I needed to recover, and it was like months, like 6 months of being ill. So I went to stay with my mother, who lives in the south of England, away from any city. It's the country, the rural area. And I just, to sort of help myself psychologically as much as anything, I got more interested in astronomy, and I bought a small telescope, which was terrible, and I've been hooked on observing the sky ever since. Ele ficou doente quando era jovem também, ficou mais ou menos 6 meses de período de recuperação, e durante esse período ele foi visitar a mãe, que mora na parte rural do sul da Inglaterra, e que, para ajudar ele psicologicamente, ele trouxe consigo um pequeno telescópio, e que ele disse que desde então ele ficou, foi um caminho foi um vício, que ele falou, uma coisa que ele já estava preso ali e continuou preso com a astronomia o resto da vida. Hi, I'm back. Because I needed to leave the screen because it's the way that I can manage your image bigger. Okay, this is then. But I'm here. Should we stop sharing or no? It's okay. Não. Ok, Ana Catarina, você pode. Eu expliquei eles, mas já que eu saio às vezes da tela, que é para eles poderem ficar maior, porque é a maneira que tem de controlar, né, as imagens. Sim, he's saying that the only real way that he has to control the size of the images is if he leaves the screen. So sometimes he'll just like leave the screen so that he can make your image bigger. And that's it. It's just what he manages to do to control the images. Yeah. Okay. Yeah. Bom, então agora a gente pode eles prepararam, né? A gente desenvolve um projeto fantástico lá no Quênia, de Traveling Telescope. Então, eu acho que seria muito bom se a gente pudesse conhecer melhor os projetos que eles desenvolvem na Quênia. So he said that he would like to know more about the amazing projects that you have been working on in Kenya. Okay, thank you very much. I'll just try and get my screen presentation and talk about it. I'll skip that slide. So the reason we do what we do, as say both of us came from a history of not maybe getting a bit of exposure to astronomy from two sides, and for me not quite getting it from a young age. But once we got it, we wanted to share that. And one of the things we know is that the telescope has been around for more than 400 years, and yet most people haven't had a chance to look through one. Most people in Kenya haven't had a chance to look through one, and yet it opens a whole window for exploration and inquiry and inspiration and everything. So Chu and I wanted to change that, and that's why we started the Traveling Telescope. The idea is to get as many people as possible, especially young kids, to look through the telescope at least once in their lifetime, and to get to see, the planets they learn about in their classroom, or the moon through the telescope. So we have a telescope that we take around in schools. We are a social business. We work mainly with schools, so we promote youth education as the SDG number 4, and also tourism. Sorry, just want to ask for a minute so that I can make the translation, because otherwise I'll miss out on pieces, and I want to make sure it's complete. Sorry, I keep. That's okay, thank you. Ela disse que ele tem um background que eles tiveram algum acesso à astronomia desde cedo, mas que para ela foi uma coisa importante, como que o telescópio existe, já tem mais de 400 anos, mas ainda assim a maioria das pessoas não tem a chance de ver num telescópio. A maioria das pessoas em Gana não tem a chance, no Quênia não tem a chance de ver telescópio, no Quênia não tem a chance de ver com telescópio. Então, ela pensa que é usar o telescópio como uma janela que se abre para a exploração, para o questionamento. Então, ela quer que mais e mais pessoas no Quênia e no mundo inteiro possam ver, através do telescópio, pelo menos uma vez na vida, principalmente pessoas mais jovens, e que eles possam ver os planetas e a Lua que eles têm estudado na escola, que vem nos livros, que eles possam vê-los ao vivo. Thank you. Now about the next slide, I missed what you introduced.
I'll remember to slow down. So we mainly work with schools, so promoting education. And then we also try and promote Quênia as a astro-tourism destination. That's our main thing. Yeah. Então, eles trabalham principalmente com escolas, com educação, e com tentar promover o Quênia como um centro de turismo. We are also the youth partners of Airbus Foundation, and we work with a team of mainly astronomy graduates from local universities. Eles trabalham com principalmente alunos de pós-graduação nas universidades locais e que são jovens parceiros da fundação do Airbus. So as you see in this image, we have kids looking at the sun during the day with a solar filter on the telescope. Most people think you can't do any astronomy or visual observing during the day. E uma imagem dos alunos fazendo observação do céu durante o dia. E é uma forma que eles têm de conseguir alcançar, de conseguir divulgar a astronomia dentro da. And then, as youth partners of Airbus Foundation, we have been running a robotics program in schools where kids assemble robots and then program them and get them to do different tasks. And, trying to empower as many girls as possible to do this practical science as we do with the boys. Então, como parceiros da Fundação do Airbus, eles têm acesso a um programa de robótica, onde os alunos podem montar e programar robôs simples para fazer tarefas diferentes. So what we have is a big telescope and other small telescopes. We also have a portable planetarium, and we've just completed our fixed planetarium in Nairobi, although at the moment we're not using them, given the situation. And then, as I said, we are working with Airbus, and then we have different educational movies. We've also done songs recently, and then we have a hands-on virtual reality and hands-on activities, and we also do a lot of astrophotography. Então, eles têm um telescópio maior e telescópios menores também para divulgação. Eles têm um planetário que é portátil e também tem um planetário fixo, mas que é mais recente, mas que não está sendo usado no momento por causa da situação do vírus, e que eles trabalham com mídia, com música e também com kits de ciência, que são para trabalhos manuais, para trabalhos diretos pelos alunos, e também com astrofotografia, kits de astrofotografia. So this is inside the planetarium. We hope that, taking these kids to this virtual world, they get inspired, to see, astronauts. It feels like they're actually in space, and the planetarium has the power of doing that, just transporting you to this world. Essa é uma imagem que temos de parte dentro do planetário, e a intenção é que os alunos se inspirem em ter a sensação de ver de perto como seriam os astronautas, como se estivessem realmente no espaço, e que o planetário tem esse poder de transportar os alunos para o espaço. So this is an image taken in one of the schools. Sometimes we go to boarding schools, so schools where kids stay, and we have night sessions with the sky. And I think for me, it's so personal because I do not quite understand how to point out the constellations or the planets as a young girl. And I feel it's important for us to teach kids how to learn, the practical sky as they look through the telescope. As we're out there with our telescope and showing them, they ask lots of questions. So here, I don't know if you can see me. We are answering questions as one kid comes at a time to look through the telescope. We prefer to call that a star safari. So you give your journey of the sky as you look through the telescope. I think we're looking at a planet. Então, quando eles vão a colégios internos, onde eles podem fazer sessões noturnas com os alunos,
que eles podem, então, mostrar pelos telescópios, mostrar as constelações, os planetas, e era uma coisa muito importante que ela não sabia quando era menina, então ela gosta dessa oportunidade para todos os alunos, e tem dar esses alunos esse importante conhecimento prático de como realmente funciona o céu, como é o céu na prática, e que os alunos têm muitas perguntas e eles tentam responder as perguntas ao vivo, mostrando tudo da forma que está visível no céu. And then we have a team that helps us run the program. One of the people here is Sally, who works with us. And as I said, this is a program in partnership with Airbus Foundation and the Little Engineer. You can see the kids. This is in very rural Kenya. Some of these kids have never used computers before, and it's a first time for them, but they managed to do the stuff. So it's really fun to see it. Então, eles também têm um time de pessoas que se unem para poder manter o programa funcionando. E como eles são parceiros da Fundação Airbus, que tem intenção em popularizar a engenharia elétrica, eles vão para partes rurais do Quênia, onde muitos alunos nunca tenham usado um computador na vida, e dão para eles a oportunidade de ter contato com tecnologia. E que muitas vezes o seu desenvoltura e seu conhecimento é impressionante, a sua capacidade de aprender é impressionante. Just to add that our staff serve as role models. Like Sally, for example, is quite good at instructing the kids, and she serves as a role model to the young girls who want to become engineers or scientists or educators. So it's so important that we have younger people who work with us, who serve as role models. E uma coisa importante é que vários membros do time, das pessoas que trabalham com eles, são pessoas que eles têm a intenção de se tornem modelos, tornem umas fontes de ambição, de um objetivo para os alunos, se tornarem como eles. Por exemplo, a mulher na imagem é uma engenheira e ela tem o objetivo de que as meninas possam vê-la e pensar que podem se tornar cientistas, podem se tornar engenheiras, podem se tornar educadoras também. So we've reached, this is a bit outdated, we've reached more than 200,000 students across Kenya and Tanzania directly. We've trained hundreds of university students. Some of them have come and worked with us and then proceeded. We have also reached hundreds of schools, and with the Little Engineers program, we have reached around 4,000 students to date. Although I think that program has stopped given the current situation. For now. And then we've also trained guides who work in parks on the night sky, which has been a very fun activity for us. And through media publicity, I think have reached millions of people. Ela disse que pelo trabalho já alcançaram centenas de escolas e quase 100 mil estudantes dentre Quênia e Tanzânia, e que eles trabalharam com mais de 100 alunos formados, alunos recentes formados em astronomia e física, e alguns deles ainda trabalham com eles no projeto, se envolveram depois com o projeto, e ela estima que já tenham alcançado 100 escolas, e a essa altura mais de 4 mil estudantes, através do programa Pequenos Engenheiros, que é fundado pela Fundação Airbus, mas que no momento agora está parado por causa da situação pelo coronavírus, mas que deve retomar, que eles já treinaram mais de 300 guias para fazer visualização do céu noturno nos parques de Quênia, da Tanzânia, e que já imagina também que com o trabalho que fizeram publicidade na mídia já tenham alcançado milhões de pessoas. So this is one of my favorite photos. At that time, we had a very small telescope, you can see, and we went to a school. My friend's father, sadly, he passed on last year, who was a retired teacher, and he took us to his school near the village. And normally we'd get, 500, 400, 300 kids, but these were many kids. If you look at the building up, there are kids there. There are more students in that other building, and then down, there were more than 1,000 kids waiting to look through that telescope. And unlucky for us, it became cloudy and rained.
So none of them got to the telescope. Sorry? I was just saying we have a laser pen, which we pointed out one star before it clouded over, and they were all like, wow, that laser is amazing. Então, eu disse que isso já faz um tempo, né? Porque eles só tinham um telescópio relativamente pequeno. E na época eles iam para escolas e viam 200, 300, até 400, 200, 300, até 400 alunos de cada vez. E na escola tinha um colega que era professor, eles chegaram lá e tinha mais de 1.000 alunos, todos observando, contando todos que estão no prédio também, dentro da varanda, e que estavam muito empolgados, mas que ficou nublado e choveu, então não conseguiram observar, mas que ele disse que antes das nuvens fecharem, ele estava com um laser, uma caneta laser, que ele apontou para a estrela, uma estrela só antes de fechar, e que ficou todo mundo impressionado. Nossa, o que é isso? So I think for me, why I really like this is just to show you how Kenyan kids really want to learn about the sky, but most importantly, really want to look through the telescope. There's that thirst. I want to look through that telescope, and that is there, and it's even real. a tiny one. Yes. Ele disse que o mais importante é que os alunos têm realmente muita vontade de aprender sobre o céu noturno e têm muita vontade de olhar pelo telescópio. Eles ficam muito curiosos e têm muita determinação de saber como é que funciona, o que é aquilo ali. Muito desejo de aprender. And although that right now we can't get kids to look through the telescope like we normally do, we can't wait to get back out there to get people to look through the telescope. But again, even when we do our virtual telescope events, so making people look through via Zoom and then doing our Facebook Live or something, there's so much interest, and that really excites you and I. That is like the most powerful thing for us, I think. Eu disse que, infelizmente, no momento eles não têm a oportunidade de fazer esses eventos, mostrar aos alunos para ver através do telescópio, e que ela não consegue esperar para que possam fazer de novo, mas para que em breve possam fazer os mesmos eventos. E que esse evento é uma coisa que deixa eles dois muito felizes, que é uma atividade deles que é de muito proveito para todos. So as we said, we also go out and work with lodges, or we used to. Obviously now we haven't done it for a few months, and you know, it's just so nice to connect the night sky, our planets and elephants and humans, and you know, that's what astronomy does. It humbles you, but it also reminds you that you need to take care of our planet. But also, this is an opportunity for us to share our country and the dark skies in Kenya. Kenya is right at the equator, so there's so much we can show and boast about in terms of the sky. Trabalho que eles fazem é mostrar o céu noturno na parte mais natural, nos campos abertos de Quênia. Ela disse que é bonito mostrar essa interação dos elefantes com os seres humanos, que é uma coisa que deixa as pessoas mais humildes, que se botam em perspectiva tudo, e como temos que tomar cuidado do nosso planeta, cuidar dos recursos que temos. E também a oportunidade de compartilhar a visão dos céus noturnos no Quênia. E como o Quênia está perto do Equador, eles têm muita visão do céu noturno inteiro, tem muitas opções para observar. Então é uma forma também de mostrar mais para as pessoas do mundo inteiro o que eles têm de bonito no céu de Quênia. One other thing which just makes me remember about this photograph is that a lot of the schools we visit are in very rural areas, and they obviously always have interactions with wildlife, but we always talk about how you don't get elephants on other planets that we know of, and so or you know, all the kinds of life, and there's a big range of the big animals here, but you know, you can talk about astrobiology and you know, engage kids through the animals, as well as being very good for dark skies in national parks. So you mean talking about hypothetically taking elephants to other planets? Is that what you're meaning? Like how they live there? Is that what you're talking about? Sort of relating how, you know, how all life is earthbound, and it's evolved on the Earth is kind of what I'm trying to get at, and how
you can look at an elephant and you don't think about the elephant just being on Earth. You just think, oh, that's just an elephant. But actually, you look at another planet, look at Jupiter. Like I think this guy's looking at Jupiter in the telescope. There's no elephants there. Yeah. Então, outra possibilidade. Maybe that's a bit tricky. I think I understand what you mean. I think that makes perfect sense. Então, uma coisa interessante também é que muitas escolas estão em áreas rurais. Então, os alunos têm muita interação, não só com o céu noturno, que é muito bonito, muito lindo, mas também com a vida selvagem, com os animais selvagens do local. E uma coisa que eles podem mostrar também é dar essa perspectiva de que toda a vida existe na Terra, evoluiu na Terra, e mostrar para os alunos a possibilidade de estudo de astrobiologia também, que como olhando para o céu, você não vê vida em Júpiter, não existe vida em Saturno. Não existe vida olhando para o céu, e que é interessante mostrar para os alunos como que esse mesmo processo que aconteceu na Terra talvez pudesse acontecer em outros planetas, e como seria explicar para os alunos o que é a astrobiologia também. Just a quick thing to note, for us, whenever we go to these rural areas where all these parks are, there's a lot of cultural exchange as well. We learn a lot from the locals, like the local looking through the telescope here. They're very connected to the night sky, and they have the traditional stories, which we learn from them. Uma outra perspectiva também é que existe muita forma de compartilhar culturas também, quando eles interagem com esses locais, com as pessoas que vivem nas áreas mais rurais, porque eles têm muitas tradições que se envolvem o céu. Quando eles veem telescópio, eles têm muitas lendas, têm muito conhecimento que envolve com a relação deles com o céu, e que eles aprendem muito com isso também. So just a quick photo. This is our Kenyan Minister for Tourism. We were invited to a summit, and he was as eager to look through the telescope as those young boys we showed you in the previous picture. And he saw the sense of trying to promote Kenya in terms of the night sky. So the whole astro-tourism thing. It was a nice fun day for us. Wait, I might have missed the piece. You said he's an astrophotographer? It was a nice fun No, day he's for us. he's a minister. He's the Minister for Tourism. Minister of Tourism. Oh, I see. Então, uma parte interessante foi que a pessoa na imagem é o ministro do turismo do Quênia, e ela pôde me mostrar para ele, através do telescópio, com a beleza do céu noturno, e ele percebeu a importância de trabalho com astrofotografia, de incentivar o turismo no Quênia pelos céus noturnos, através da fotografia e da observação do céu. Thank you. And these are the photos that are as mesmerizing as looking through the telescope. So this is taken by us, a photo of the moon, our closest distant object, and the only object that have had humans land on. So one of the things we do is actually take photos as we are doing our tour, astronomy tour guide, our guide to stars, yeah. And it's just so nice to see all the craters on the moon and all the details on the moon. This photo is taken by Chu, just to let you know, I still can't take a photo that good. But you have this picture, right? Yeah, it's our picture. We've actually got even much closer ones, but this is quite nice because you see the whole, almost, the whole thing. Então, eles disseram que essa fotografia é uma fotografia da Lua que eles têm deles mesmos, que para eles é um corpo celeste de importância particular, já que é o mais próximo, é o único que os seres humanos já pousaram. E eles também fazem a fotografia nesse seu trabalho como guias turísticos de astroturismo, e que acho que é muito bonito poder ver assim de perto as crateras, os detalhes, tudo que se vê na Lua, e se vê com uma beleza muito próxima na fotografia com o que se vê pelo telescópio. And then I was very excited here, starstruck. I was invited as a panelist with the First Lady of Color to go to space, Dr. Mae Jemison, and Rakesh Sharma, who's the first Indian
to go to space, and the gentleman there is space satellite expert from Airbus. So this was at the United Nations Environment Assembly in Nairobi. So I was very excited to be around astronauts, and they seemed to answer all the questions correctly. I was just starstruck the whole time. And it's just so interesting to learn that they all say, at least the ones I've met, how looking at the Earth from space has changed their perspective and made them, appreciate their home, having seen it from space and knowing that that's their home, not US being my home or India, for example. So you said that she's the first lady to go to. You said the first lady to go to space of something. She's the first African American lady to go to space, and she's the first Indian to go to space. Thank you. Então, eu disse que essa é a primeira afrodescendente americana a ir ao espaço e o primeiro indiano a ir ao espaço, e o outro é um especialista da Airbus, e que ela disse que ficou muito feliz em trabalhar, em ver, estar em volta de astronautas, em pessoas que tenham visitado o espaço, e que eles todos disseram a ela como que estar no espaço e ver a Terra mudou a perspectiva que eles têm em relação à casa deles. Então, que o quanto deve ser investido na sua, por exemplo, na Índia ou na sua comunidade local, mudou a perspectiva que eles têm do mundo inteiro em relação ao seu local de origem. So we have, as said, we have almost completed our planetarium in Nairobi. It will be the only one in the city as a fixed one. We actually had guests visit, and then we just opened it in February and then had to stop in March when Corona started. Our country is in partial lockdown. Nairobi is in confinement, so we can't leave 15. So all of these plans are on hold. Yeah, so all the plans we have here are kind of on hold to travel and do educational star safaris. And then we also have plans to build an outreach observatory on land donated overlooking the Rift Valley, which is like an observatory in itself. Então, eles estão quase completaram um planetário de Nairobi, e estava planejado para abrir em fevereiro, mas teve que fechar em março. Infelizmente, por causa do lockdown, de toda a situação que está ocorrendo com o coronavírus, tiveram que parar todos os planos estão todos esperando, e os planos todos que tinham esperado também do Safari Estelar de Educação também teve que ser parado. Então, eles estão esperando para que daqui a pouco possam voltar com as atividades. Yeah. And this is a picture. We had a training for young girls. So they came over to our planetarium, and we did a training with them. They did the Airbus program. They also looked through the telescope and looked at the sun. And then at the end, they had a planetarium show. And then this was at the end. I can't remember what I was telling them. I guess a lot of nothings and some nice things. But also just giving them certificates and telling them how proud we were of them. So this was in December of last year, I think. Então, esse foi um treinamento que eles fizeram para jovens meninas que foram visitá-los no planetário e fizeram a observação do Sol, o programa do Airbus de robótica, do programa que eles têm de jovens engenheiros do Airbus, e no final fizeram um show planetário, e que isso foi em dezembro do ano passado. Ela não se lembra bem, mas isso foi feito em dezembro do ano passado. So the planetarium, we built the dome out of bamboo. I think I'd like to talk a little bit about that, to see the brains of the building. Thank you. Yeah, that's you can see in the background. Obviously, that's our fixed planetarium, which is a geodesic dome, and we came up with a new way to connect these bits of bamboo, which seems to work so far. And all the bamboo has come from the garden as well. So we're very lucky. We have a very big garden, and it had this big bamboo plant, which needed cutting, and so we thought we'd make use of it. Yeah,
Então, eu disse que o planetário, essa armação é toda feita de bambu, que é o planetário fixo, que tem um domo geodésico, e que eles desenvolveram uma nova forma de conectar o bambu um no outro para poder fazer a armação planetária, e que esse bambu veio do jardim deles, que eles têm sorte de ter um jardim com uma grande planta de bambu, que estava precisando ser cortada, então eles pensaram que usariam, então, o resultado para alguma coisa. Yeah, at the moment we are using our inflatable one inside that. So that's like a weather shell. But we want to, when we get some funds, we need to finish to make the screen inside. Então ele realmente tem um planetário inflável que está dentro dele. Então ele usa esse domo agora como se fosse uma concha para proteger do tempo, mas que quando eles têm os fundos, eles vão começar a fazer a projeção do parte dentro. This is students inside the planetarium, and I guess the photos speak for itself. Looking at the moon. Esses são alunos que estão dentro do planetário. Ela disse que acha que a foto fala por si mesma. And then this is a trip we went. We visited 4 schools in a week with a team from Airbus. So there are a mixed group of professionals working at Airbus, and we went and we did a program with them, the Airbus Foundation program, telescope. We got the team to help and professions, and we hope at some point Então ele disse que nessa imagem eles foram visitar 4 escolas em uma semana e que juntaram um time, um grupo de pessoas que do Airbus, que fizeram um programa da fundação do Airbus e que olharam os telescópios, falaram de profissões diferentes. E ela disse que gostaria de, no final do coronavírus, que pudesse também ter um time brasileiro que viesse para ver os céus quenianos. We'll always choose a nice warm day, not a cold one. Like today, so it'll be good and well. Sorry, the call failed a little bit. I missed the entire. What did you say? We'll choose a nice warm day to do this activity. Today. Que seria um dia bom e quentinho para fazer esse tipo de atividade. So we are partners with these organizations, and we're very happy to have that opportunity to work with and together with a good number of experienced people following the partnership with the different organizations. Então, essas são algumas das organizações que eles têm parcerias, e ele disse que tem sorte de ter acesso à experiência dessas pessoas que trocam informação com eles através dessas parcerias. So if you'd like to learn more about the Traveling Telescope, you can visit our website, and then we're on Facebook. We are also in Instagram and on Twitter. And you can also mail us and share with us your stories or get to ask us about what you need to know. Quem quiser saber mais sobre o telescópio viajante, pode saber através do website, também tem Facebook, Twitter e Instagram. E também pode mandar por e-mail também, se ele gostaria de saber mais informações a respeito. One thing we do, because of, I'll just stop my share and be able to look at you. Yeah, we can stop that. So one thing we do, because right now we're not able to, because you're not able to get in touch with people, we try to connect with people virtually. And so we have 2 main things we do. One is the Cosmic Quiz, where we invite people to join in. Sorry, Chu has just changed. I've confused Susan, sorry. So he wants to share again. Is it okay if we share again, Marcelo? Do you have time? Yes, yes. I have. So, I would like only one thing that for us in Brazil, I know many people don't know about Africa and the location of Kenya. What is done? I have here. If you allow me to show now, only to show when you say about East Africa, where is
só pela Only a moment. só pela informação das pessoas que ela está falando agora sobre as atividades que eles, como no momento, não podem conduzir nas atividades presenciais, e eles estão tentando conduzir atividades virtuais. Aqui eu estou só mostrando agora o mapa da África, só para poder situar aonde eles estão, né? Então, perguntar a eles, falar um pouquinho só do país deles, da região, Ana Catarina. Aqui mostrar this is the East Africa, is okay? It's correct? Yeah, então, yeah. Isso da África, e aqui são os países, né? Então, eles estão aqui no Quênia, no Nairobi, e vocês desenvolvem atividades aqui, né? No Nairobi, em Quênia e Tanzânia. Sorry, I would like to know if you like the activities that you conduct are in Kenya and Tanzania, right? Yeah, mostly we've actually done activities in Kenya and Tanzania, but we've also had people contacting us from different parts of Kenya, Africa, and Brazil, for example. The thing is, we have a very heavy telescope, and the mobile planetarium is heavy. So trying to go to most of these places is difficult for us. So far, we've only managed to go to Tanzania. We really want to go to Uganda and to other parts of Africa. We would have tried to go to Ethiopia because there was an eclipse on Sunday, and it was an annular eclipse, and it would have been amazing. We saw some of the photographs from Ethiopia. Okay. Então, eu disse que eles fazem atividades geralmente por volta da Quênia e Tanzânia, que eles também já fizeram convite para participar em outras partes da África e também no Brasil, mas que como o telescópio deles é muito pesado, é muito difícil fazer esse transporte, é difícil ir para outros lugares, e eles também têm vontade de no futuro fazer projetos também na Uganda e na Etiópia. Ele disse que tiveram, no domingo passado, teve um eclipse anular na Etiópia, que ele teve muita vontade de ir e que tem imagens desse eclipse. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui, antes deles continuarem, vocês podem só responder, porque eu acho que está de acordo com o que eles falaram. A gente recebeu essa pergunta pelo chat, pelo Diogo. Eu vou botar aqui. Diogo would like to know how do you think is a good way to get children everywhere to become more interested in astronomy? I think for us, one of the things we do is obviously telling them about astronomy is fun. Kids are normally interested. Oh no, sorry, just repeat for a second. Can you just go back for? Sorry, can you just repeat again what you said for the past 2 seconds? So I think for us, telling kids about astronomy is fun, and most of them are very excited to learn about astronomy. So we think that's cool. But I just don't want to, be an engineer and build cars. I want to build rockets. And that's more exciting, giving them, showing them the opportunities they have and how big the space industry is then. Então, é importante também falar não só sobre que é importante mostrar para os alunos a possibilidade de fazer astronomia, de que eles vão fazer a programação da astronomia, mas falar mais sobre as oportunidades que eles podem ter, o tamanho da indústria que tem disponíveis a eles. Por exemplo, os estudantes podem pensar que ser engenheiro seria sobre construir carros, mas ela fala que, por exemplo, para você ser engenheiro, você pode construir carros. E os alunos ficam impressionados com isso, então eles não têm, às vezes, conhecimento das oportunidades que podem estar à disposição deles. Então, também é importante mostrar as oportunidades do tamanho da indústria que eles têm, que pode ser explorada. And for us, it's so important that they learn that it's not only astronomers involved in the astronomy or space industry. For a rocket to go to space, you have the engineers, the computer programmers, the communicators, the mathematicians. There's so many people, and it's a huge industry, and it's so many people coming together to help get this one astronaut, for example, to go to space safely. So just show them that whole interconnectivity and the whole multidisciplinary and all that is really, really nice for us and exciting, I think.
you needed to take maths to do this or physics or that. Then when I started studying astronomy, I realized, oh, there's biology, there's chemistry, there's physics, there's maths, there's geography, there's all these different sciences in astronomy. Politics. Então, Also, sorry. Então, isso é uma coisa importante perceber é que para fazer um trabalho com astronomia ou com astrofísica, para mandar um astronauta para o espaço, não é necessário que sejam só astrônomos envolvidos no projeto. Há engenheiros, há programadores, há matemáticos, é uma indústria muito grande e há muitas pessoas diferentes envolvidas para mandar um só astronauta para o espaço. Então, é importante mostrar o trabalho coletivo que é feito, o envolvimento multidisciplinar de pessoas de áreas diferentes que estão no mesmo curso. Ela disse que fazia astronomia, que ela fazia aulas que eram de biologia, de química, de várias outras matérias, que ela pensava que realmente a astronomia é uma área que envolve outras áreas também. É importante ter esse conhecimento. Thank you. One other thing is that, you know, we always have our phones on us, and, you know, these things are amazing devices to inspire kids about space. They have accelerometers in them, so they know their orientation. That's used in space. The cameras were developed by astronomers with CCDs, and, you know, there's so, and GPS systems, there's navigation. There's so many things that you can talk about, and that kids probably don't realize is related to space and the space industry. Even if you break your leg and you go to hospital and you get an X-ray, you know, we always try to make it real, but to make it what's the word? To make it down to earth, accessible, or to demystify astronomy, you know, to make it an everyday conversation or something, and not very detached. Because most people would look at it as science for the privilege, for lack of a better word. Why does it matter to me? And yet you can use a satellite to monitor crops and how they are doing in a drought, or locusts. Apparently, you can see there's the locusts that have been eating crops in the northern Kenya. You can see them from satellites, or monitor them, their impact. Então, uma coisa importante para os pais perceber é que hoje em dia os alunos sempre têm celulares com eles. Celulares podem ser uma ferramenta maravilhosa para aprender mais sobre astronomia. Aqui, por exemplo, tem acelerômetros no celular, que são uma coisa que foi resultado do trabalho de pessoas envolvidas com astronáutica. Há câmeras, que são resultado do trabalho de câmera CCD dos astrônomos. A GPS, que tem a ver com navegação. Então, as pessoas, às vezes, não percebem quanto do nosso mundo está envolvido na pesquisa do espaço e que eles tentam fazer a astronomia acessível, desmistificar a astronomia, deixá-la como uma parte do dia a dia dos alunos. E que, às vezes, eles perguntam por que isso importa, quais são as partes de astronomia que pode se ouvir na vida deles, e realmente, com imagem de satélite, você pode prever secas, você pode prever ataques de pragas em plantações. E é importante mostrar para os alunos a parte da astronomia que está envolvida no dia a dia deles. Ok. Então, Ana, eles queriam mostrar uma apresentação, não é isso? Eles queriam mostrar algumas imagens, né? Que eles tinham selecionado. So the investors would like to show a few more images. He's unsure if there's more images they want to show to us. Oh yeah, we just wanted to share with you that during this time, we still wanted to connect with people, and we have two things we do. One is, I think I can share my screen. Yeah, I think we're still sharing. So one is the Cosmic Quiz. It's all about questions, mostly in astronomy, but to bring in also music. There's a lot of stars and planets and everything. And we have it twice a month. And we also bring a speaker who can talk for around 2-3 minutes and things like that. So it'll be nice to have, and representations from everywhere. We have people from India, people from, South Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, US, UK. So it'll be really nice if we can get someone from Brazil or a few people joining from Brazil. It's good for any audience. So the questions are good for young kids, but also an older audience. So it's nice for the families. And we do it via Zoom.
So that is one of our events. Então, uma das atividades que eles fazem é o quiz cósmico, que é onde eles fazem questões, botam perguntas para serem respondidas, acontece 2 vezes por mês, e eles sempre têm um convidado que fala por mais ou menos 2 ou 3 minutos, e que pode ser de qualquer parte do mundo, eram pessoas da Índia, da Quênia, dos Estados Unidos, da África do Sul, do Reino Unido, e que gostariam muito também de ter um convidado brasileiro, e que esse programa é bom para alunos jovens e é bom também para as perguntas são boas para jovens e boas também para mais velhos. And then we also try to share views through our telescope, mostly of the moon, because we are now in the city, we are not outside the city. But, try to get that shared via Zoom and on Facebook Live and hold conversations, answer questions. So we're still able to connect with people remotely. And it's so interesting to see what kind of life we can create at this time. Even like now, being part of this important conference and inviting us, it probably wouldn't be possible for us to be here today physically in Brazil, given the expense. But the internet makes things very easier and less expensive. Então, uma das atividades que eles fazem envolve a Lua, que é uma coisa que eles podem ver com mais frequência com os telescópios dentro das cidades, ela disse, e que é uma forma muito interessante também como eles podem fazer atividades pela internet hoje em dia que não seriam possíveis presencialmente. Por exemplo, hoje ela não poderia estar presente conosco, por exemplo, pela despesa, se não fosse pela internet. Então, pela internet, nós podemos ter um alcance maior. So, go back. That's on Yeah. So, in fact, on Sunday, when we had the eclipse, actually yesterday, we were able to share the views and talk to people via, Zoom, Facebook Live. It was a really good presence of people here in Kenya, but also from different parts of the world. So it's just been nice that we're still able to connect with people. And I think we'd be going crazy without, having these platforms. Então, sexta-feira, eles puderam se encontrar com várias pessoas envolvidas também, não só no Quênia, mas em outras partes do mundo, através do Zoom, pela internet. Então, que é maravilhoso que nós ainda podemos ter esse tipo de conexão. E se não fosse por isso, seríamos todos ficando loucos, porque é a única forma de podermos ainda compartilhar informação nesse momento. Great. Wonderful. I have here the link. I share the link. I'll share again, and you can check if it's correct. This is correct link. Traveling Telescope, CO, UK. Yes. It's confusing because it shouldn't be .uk really now, but that's the website we have. Yeah. So okay. Yes, that's the correct link. Thank you. Ok, então quem quiser contatos, né? Em Facebook, Traveling Telescope, em Facebook also. Yes. E no Facebook também, é só procurar Traveling Telescope, vocês vão poder contactar a Susan, o Chu, e também conhecer mais detalhes do trabalho deles. Então, agora eu vou só abrir para as perguntas aqui da equipe aqui. Robson, alguma pergunta, Robson? Algum comentário? Em uma das fotos, ela mostrou um ônibus fazendo a viagem para a divulgação da ciência. Vocês perguntar se esse ônibus pertence a eles ou é patrocinado pela Airbus ou alguma outra instituição. So we'd like to know if the bus that you've used to, there's one picture, there's a bus that it seems like you said you went around to see like 4 schools in 1 week or something like this. 4 schools in a week, they mentioned it. And he was asking if you own the bus, if you use it often for activities, or if it was sponsored by your bus or something like that. No, we don't own. In fact, when we met, one of the ideas was to get a big truck like that one and travel with it, but we didn't. It's a bit expensive, and we didn't have the funds to do that. So we have a friend who owns it, and we just hire the truck from. We need to do that one day. We have a smaller travel telescope
Ele disse que tem vontade, então, de procurar um caminhão, para alugar um caminhão para fazer esse tipo de trabalho, mas que é muito caro, então eles têm um amigo que tem esse ônibus e conseguiram o ônibus por alguns dias, mas que um dia eles querem sim poder comprar um ônibus ou um caminhão para poder fazer esse tipo de atividade. Yeah, and it's fun being on those tracks. It really feels like you're traveling. That really is, that's the real traveling telescope then, yeah. Isso é realmente a melhor forma de viajar, que é o telescópio viajante de verdade, seria. So agora... I just want to say quickly that I've been to Brazil 2 times. Wow. First time was Porto Alegre. Porto Alegre. And it was in June, July, I think, or August. And my perception of Brazil was it's gonna be hot and it's going to be, so I didn't carry warm clothes, and then it was so cold because it was winter. Yeah. But I'm sorry, what? It was really beautiful in Porto Alegre. Yeah. Cold but beautiful. Very cold, yes. And then the second time was in Sao Paulo. That's cold. And one thing I noticed about Brazil was the Africans there looked like me. They looked like they're from East Africa. So I felt a strong connection with Brazil. And the food was really good. Ela disse que veio ao Brasil 2 vezes, que veio um período mais ou menos próximo a junho, agosto, e que a primeira vez foi a Porto Alegre, e ela pensava que o Brasil ia ser muito quente, só levou roupas quentes, e chegou em Porto Alegre, estava muito frio, e não sabia. E que a segunda vez ela foi em São Paulo, disse que Porto Alegre é muito bonito, principalmente Porto Alegre, e quando em São Paulo ela ficou impressionada como que as pessoas negras brasileiras têm um rosto tão parecido, fisionomia parecida com as pessoas do leste africano, então são muito parecidas com a fisionomia que ela vê por lá. E ela disse que também a comida era maravilhosa, então que como seja a comida brasileira. It was in 2009, no? It was in 2009. It was in 2009, yeah. And I hope I'll visit again. Yeah, I loved it. I should be there. I was there in Porto Alegre also. I had a big blanket. Someone gave me a big blanket. Well, funny. My experience in Brazil was very different. We went into Mato Grosso. We were doing some filming. My other work is as a filmmaker, and we were filming a tribe in a very rural, a long flight into the middle of the jungle. And we met a tribe there, and it was culture shock. Então disse que a experiência dele no Brasil foi muito diferente, que ele foi a Mato Grosso, e outro trabalho dele é de filmógrafo, de diretor de fotografia, mas não sei se seja em versão portuguesa, porque você trabalha com filme, e que eles foram gravar lá, e que eles foram para um lugar muito isolado, conheceram uma tribo, e foi realmente um choque cultural muito grande. And amazing stars. Amazing what? Stars. The night sky in this particular area was just fantastic. As estrelas eram maravilhosas, que o céu lá era maravilhoso. Sensacional. Já estão convidados para vir ao Rio de Janeiro, né? Quem sabe um dia. You are invited to meet us here in Brazil when we can't We are ready. Agora, como a gente sempre faz no programa, então, I'd like to thank you very much to be with us. It was great. E como sempre a gente faz no final do programa, gostaria de pedir a eles. Você já fez sua pergunta, Ana Catarina? Já, né? Não, na verdade eu ia perguntar rapidinho se tem tempo. Acabei de escrever. Pode perguntar, desculpa. So I was wondering if I had time for this, at least a question really quickly. So I'm wondering, you said you worked a lot with like kids in rural areas, and there's different dialects that are spoken, I assume, eventually, or people speak different languages, right? And I'm wondering if you're talking to people that speak, how do you get over that language barrier? Mostly here, kids are taught in English. So the official language is English. The national language is Kiswahili. Mm-hmm. Do we get problems trying to communicate with kids in rural areas?
in Tanzania, if you have like other groups that people speak different languages, and how do you get over that? Sorry. One thing that oh, sorry, you need to translate that. Sorry. Yes, thank you. Então, eu disse que realmente as pessoas lá, geralmente, os alunos todos falam inglês, que a segunda língua é o Swahili, mas que os alunos todos aprendem inglês na escola, então eles não têm problemas em conversar em inglês. One thing that I find really interesting is how in every language, or many languages, I don't know, of course, I don't know every language, but in so many languages, the word for the moon is the same. In English, it's month and moon. The word for the month is the same as the word for the moon, almost. But in Swahili, it's exactly the same. It's mwezi. And so there are some words that you can kind of use to explain why it's that word. Então, a gente que uma coisa importante é que podemos perceber que em várias línguas, a palavra para mês e lua é uma palavra muito parecida, como no inglês seria uma palavra muito parecida, month e moon, e que em Swahili é exatamente a mesma palavra. Então, que é padrão interessante de ser percebido. What is the word for moon in Portuguese? I was going to ask that. It actually doesn't sound like that in Portuguese. We say lua for moon, and we say mês for month. So I assume it's probably an influence from another language. Okay. Occasionally, we normally have teachers to help us. So if there's need to translate or anything, we normally have support from teachers. But mostly we are able to communicate to the kids in either English or Kiswahili. Also, yes, if you speak Swahili, then that probably would be. Yes, so I speak Swahili, yes. Então, ele disse que ela também fala Swahili. Ele disse que não. Quando tem algum outro idioma, os professores geralmente ajudam a traduzir, mas que realmente eles conseguem se comunicar mais frequentemente em inglês e Swahili e não tem esse problema. E ela perguntou como seria em português a palavra para lua e mês, e eu disse que para a gente não parece muito, mas que pode ser, talvez, alguma influência de outro idioma. Thank you. Okay, thank you very much. Now we are near the program. It was great. Thank you very much. It's a great pleasure for us to have your participation here in our program. And, as we ever do, I would like to ask you if you both can leave a message for the new generations as the final comments. Oh, desculpa, Ana Catarina. Como the final comments of the program. Okay? Então, eu pedi para eles a mensagem para as novas gerações, um comentário final aqui do programa. Desculpa, Ana Catarina. Something I'd say is that, especially relevant at the moment, I suppose, is that with the coronavirus, we are looking to scientists for the answers and for the solutions. And I think that that's going to be the same as we go forwards. You need science and you need people to get inspired by science. And I think astronomy is the low-hanging fruit. It's like everybody is interested a little bit in the stars, and so yeah, we hope that we can share that with more and more people across the world, not just Kenya. Also, just want to say, follow your passion. Sorry. Ele disse que nesse momento, principalmente que estamos agora, estava mais e mais importante ouvir os cientistas, que os cientistas vão trazer as respostas e as soluções para problemas que temos, e que a astronomia é a ciência mais disponível, que está mais que é mais interessante para todos, que todos se interessam por astronomia, todos gostam de astronomia. Então, que é muito importante poder fazer a astronomia estar mais disponível ao alcance de alunos, não só no Quênia, mas no mundo inteiro. Also, I just want to add and tell the young kids and people out there to follow your passion. Don't give up, and yeah, just explore. There's a lot of opportunity for you today. So just be passionate about what you want to do. And sometimes it gets hard, but it's not always the same. It gets easier with time. So don't give up on what you want to do. It could be astronomy, it could be law, it could be something totally different. As long as you're passionate about it, go for it. Então, ela disse que o mais importante é seguir sua paixão, seguir o que você é apaixonado, para não desistir e sempre explorar, porque tem muitas oportunidades que estão lá fora, que estão disponíveis para você.
que mesmo quando fica difícil, que pode ficar complicado, não pode ficar mais difícil, mas que vai ficar sim mais fácil, e que o mais importante é realmente seguir o que você é apaixonado, sempre estar buscando a sua paixão. Wow. And thank you so much for inviting us. I look up to you and see the amazing work you're doing, Marcelo. And thank you so much. Yes, thank for you. giving us an opportunity to be on this platform. Thank you. We really appreciate it is our pleasure to have your participation here. I know that it's late for you now. It's more than 11, if I'm not wrong. Thank you very much to be with us. It's a great honor for us to have your participation. I'd like to thank Ana Catarina for the translation. Muito obrigado, Ana Catarina, mais uma vez pela tradução. Fantástica tradução, fantástica, sensacional. Né? Thank you. It's a great pleasure. Thank you very much. Thank you very much. It will be now, and I'll show again before we end the link, because many people is asking. Here is the link, né, for travelingtelescope.co.uk. Né? We've got some. We've got also one more thing. We've got some. We've been working on some music, some songs to kind of share the enjoyment of astronomy. We've got a song about the sun. We've got a song about asteroids, which I'm writing right now, and then we've also got one about the eclipse, which just happened. Wow. Música que eles estão fazendo agora para compartilhar a empolgação da astronomia, e que eles têm uma sobre Sol, uma sobre asteroides e uma sobre eclipse, que ele está escrevendo nesse momento. Será que ele toca esse violão? Ele quer tocar uma para encerrar o programa? É dele a composição? Marcelo is asking if it's your composition and if you're able, or if you'd like to play if you play the guitar, is that how you compose it? Oh, wow, okay. Yes. I just want to say hi to Dr. Patrick Miller. I don't know why he knows so much Portuguese. I only heard him speak English. So everything he hears in Portuguese. So yeah, true. I can't sing. Then the stage is yours here. This one I haven't practiced on the ukulele, but let's just try it. It's a big ball of burning gas. If you get too close, you'll die. Whoa. While you're burning up all alone, you won't have time to cry. Yeah, I'm not going to go any further because I've got the wrong instrument. I need it's quite late and our kids are sleeping, so I'm not going to play anymore. Ele diz que é muito tarde, as crianças estão dormindo, então ele não quer fazer muito barulho. Wonderful. Thank you very much. Thank you very much. A letra da música é maravilhosa. Excellent. Thank you very much. Então, eu acho que a gente vai encerrar. Chegou o final do programa. Now, of the program. Thank you very much to be with us. Your goodwill and the happiness that you develop your project. You can see that is a wonderful project. It's a great success in your country. Thank you very much to share with us your experience. Thank you. Obrigado. Muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Então, now is the end of the program. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And bye. Bye.